ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਅਨੇਜਾ ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਪਾਂਸਰਡ ਬਾय BNB ਟਰਸਟ ਕੰਪਨੀ। ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਪੀਐਮ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਿਸ ਦੌਰਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼। ਪੀਐਮ ਟਰੂਡੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਡੈਨੀਅਲ ਜੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਟਵਾਲ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਲਤ। क्यूबेक करेगा G7 सम्मेलन की मेजबानी, G7 कंट्रीज ने रूस तो जासूसी मामले में मंगया जवाब। फ्लोरिडा में राष्ट्रपति ट्रंप की राउंड टेबल मीटिंग, छोटे व्यापारियों नाल हुई मीटिंग। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅੱਜਕੱਲ ਆਪਣੇ 10 ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਓਟਾਵਾ ਵਿਖੇ ਅਲਬਰਟਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 2015 ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮਾਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਦੇ ਗੂੜੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪੀਐਮ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮਾਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। This follows up on a number of exchanges because we have spoken several times in recent months about international affairs, and only a few weeks ago, in fact, before the bilateral visit I made to Canada and the participation in the G7 by Canada. So I'm very, very pleased that on the occasion of the work we were doing together, we were able to again realize how like-minded we are. Now our dialogue is developing, and with respect to international affairs, there's a great deal of convergence, and Justin Trudeau has determined to defend unilateralism, and I want to thank him for that. Of course, there are certain consequences in terms of recent events, and I want to thank him again for his support of the operation led by the US, France and Great Britain 3 days ago, but also because Canada took the decision to participate in MINUSMA with the addition of helicopters and support personnel. And as you know, today we are very, very connected to MINUSMA, and I think this is a very important gesture that has been made by Canada, and it's very much appreciated. We reviewed the international crises occurring these days, realizing how much convergence there actually is in that regard, but also with respect to the major international institutions such as the G7 and the G20, where we will work together. 2.5 years ago, as part of the election campaign that I was part of, we clearly saw a desire on the part of Canadians to re-engage in peacekeeping operations led by the UN. Canada has a long tradition since Lester Pearson of leading and having a strong presence in peacekeeping operations, and since then we have reflected on the best way not only that Canada could assist, but also how we could modernize and improve peacekeeping operations, knowing that the former model of conflicts between states was less and less relevant. There are failing states, we're dealing with terrorism, there are non-state actors, and all of these things represent new challenges when it comes to peacekeeping operations. So we put forward 4 principles that we will base our action on. Initiatives that will allow for greater contribution not only by Canada but certainly
by women in peacekeeping operations. That is a very important goal for us that will result in serious differences around the globe. We also took concrete measures under the Paris Agreement when it comes to child soldiers. That is unfortunately a reality around the world. We have made commitments in terms of more training because forces such as the Canadian and French forces have a great deal to offer to forces that are being developed when it comes to training. And we have also committed to smart pledging. In other words, instead of a country saying we want to help here or send troops here, what we're going to do is respond to the needs that are articulated by the United States, the United Nations around the world. ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਗੈਸੋਲੀਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੈਕਵਰਕ ਬੋਇਡ ਟਰੱਕਰਸ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੇ ਰੇਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸ਼ਲ ਨੌਟਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਹਿੱਲਾ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਜਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਟਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਕਿੰਡਰ ਮੋਰਗਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ ਹੇਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚਿੰਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਗੇ। So I'm proud to be here today with my caucus colleagues to speak about an issue of national importance. Yesterday, I was in Ottawa, where I met with the Prime Minister and with the Premier of British Columbia. We had a frank discussion. Now, last week, as you may recall, we made it very clear in Alberta that our government would step up and take a public position in the pipeline in order to reduce the investor risk that was so clearly identified by Kinder Morgan last Sunday. At yesterday's meeting, the Prime Minister informed the government of BC that the federal government would step in along with Alberta and commence formal discussions to eliminate investor risk. The Prime Minister also spoke about legislative action to assert the federal government's authority and to get this pipeline built. So in my mind, that is good progress. This project is in the national interest and it must get built in the national interest. Like Albertans and Canadians everywhere, we stand united in support of our energy industry and the working women and men it employs. Workers from every corner of our country, who in turn create prosperity that makes every part of our country better, with schools, with hospitals, with roads and transit. Our work to get this pipeline built, quite frankly, is nation-building work, with benefits that will be felt from coast to coast to coast. Through the Made in Alberta Climate Leadership Plan, we are also showing how good jobs and environmental protection must, absolutely must, go hand in hand as we go forward in this work. And it is that plan that directly resulted in the federal approval of new pipelines like the Trans Mountain expansion.
Every day that goes by without that expansion in place means less revenue for schools, less revenue for hospitals, and more dependence on one market for our products, the United States. We're introducing what we promised would be coming, legislation to stand up for Alberta workers and for Alberta jobs. This legislation would give Alberta strategic control over our energy resources to maximize the benefit to Albertans. This isn't just about Alberta. This is about the economic well-being for all Canadians. It's about the workers and families in Alberta and across the country, including many who work in BC. Every day, we're leaving money on the table due to the lack of pipeline capacity, and that needs to stop. We've put a lot of thought into what we're introducing today. We've said all along there would be no surprises for our energy sector, and we've engaged them throughout the process. That includes meetings with many, many industry members and organizations this past Friday to engage them in what we're doing and why. And I think we're united in one notion, that we must build this pipeline for the benefit of all Albertans and for all Canadians. ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੈਨੀਅਲ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਠਵਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪੁੱਜੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਡੈਨੀਅਲ ਜੀ ਨੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਫੀ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਛੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਨੀਅਲ ਜੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਯਕੀਨਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੜਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਡੈਨੀਅਲ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। I said that questions related to interdiction to travel to India should be directed to the government of India. With regards to Mr. Atwal, I said that we understood that after having difficulties traveling to India for several years, he was removed by the Indian government from the so-called blacklist in 2017 and allowed to travel there last summer as someone who is presumably no longer considered as a threat and no longer espouses the cause of an independent Khalistan. Mr. Atwal now meets with Indian diplomats in Canada, Indian officials, which is normal process for people who go through the blacklist process. Articles subsequently published in the India Express and the Times of India confirmed that information. On February 24th, the Times of India confirmed that Jasper Atwal was reformed, was off the blacklist, and had been engaging with government for 3 years. And when you read the articles, it explained the number of officials that you would normally meet through that process. In the second article, and it's on March 9th, so it's the day after Mr. Atwal gave his press conference, the official spokesperson for the Ministry of External Affairs did confirm that Mr. Atwal had been removed from the blacklist in 2017 as part of a conscious effort by the Indian government to outreach with diaspora who were reformed. I also at that time described 2 unfunded allegations made to the media suggesting that the PMO had been informed days before the trip of Mr. Atwal's presence on the guest list, but that no action had been taken to rescind the invitation. It was indeed reported that CSIS had been alerted days before and had informed the Prime Minister's office. CSIS has no record or recollection of such an earlier alert. CSIS confirmed that the first notification they got came on February 21st around 8 a.m.
An allegation was also made that the RCMP Surrey detachment had been alerted several weeks before the trip that Mr. Atwal was on the guest list and had alerted PMO. Upon hearing the allegation, PCO contacted senior officials at RCMP headquarters, who in turn contacted both RCMP Surrey and the Prime Minister Protective Detail, who then confirmed that no such alert had been received. ਤੇ 7 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ G7 ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਾਸੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ ਸਾਬਤ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲਸਬਰੀ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। G7 ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ OPCW ਨੂੰ ਆਪਣੇ घोषित नोविचोक प्रोग्राम का खुलासा करन। नोवोचिक जानलेवा रसायनिक पदार्थों का मिश्रण है जिसनू 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੈਲਸਬਰੀ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰੂਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 8 ਤੇ 9 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਲੌਟਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।